Hello everyone, my dear students of second year. We will solve in this video few examples on Green's theorem, then Stokes theorem and Divergence theorem. So, examples of vector integration we are going to solve in this theorem. So, let us start the first example. Verify Green's theorem for the field f bar is equal to x square I bar plus xy j bar. F bar is given here x square I bar plus xy j bar over the region R enclosed by y equal to x square and y equal to x. So two curves are there. One is parabola y equal to x square and second one is the straight line y equal to x. So first we draw that curve. Whatever given, we just draw that curve. Here x and y axis are there. Then parabola along y axis we are going to draw and one line y equal to x we are going to draw. So here you can see in this figure x axis, y axis, then parabola y equal to x square and straight line y equal to x, and this the region between these two is our required region. Now here O00 is one point and second point A is point of intersection between y equal to x square and y equal to x. So here in place of y I substitute x because y equal to x. So I get x is equal to x square. So this gives me 1x get cancelled and x is equal to 1. So x equal to 1, y equal to x, so y is also 1. I get a point 1 1. So the coordinates of point A are 1 1. And here we get this part between 0 0 to A, means O to A, we get this part and this part is our required region. Now to find our integration, verify Green's theorem, we required one strip parallel to y-axis, and here curve C we traverse in anti-clockwise direction. So we get here, if you see carefully, this is our x and y axis and this part we get. Correct? So this part we traverse in anti-clockwise direction, means from O to A and A to O. So these are the two parts this way. O to A and A to O, anti-clockwise direction. We will discuss on that. Okay. Now Green's theorem. What is our Green's theorem? Integration over a closed curve C f bar dot dr bar is equal to double integration over R dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy. So this is our Green's theorem, or you may call Green's lemma, no problem. F bar is given, write down f bar dot dr bar. So f bar dot dr bar is x square dx plus xy dy. Call this as m dx plus n dy. So value of m is x square and value of n is xy. Now we just take m equal to x square, differentiate it with respect to y partially. So dou m by dou y is 0 because no y is there. And similarly dou n by dou x is y. Derivative of xy is with respect to x is y. Clearly. Now find, we want dou n by dou x minus dou m by dou y. Therefore dou n by dou x minus dou m by dou y is y minus 0 is y. Correct? We get here answer y. So we will solve RHS first. RHS is equal to double integration over R dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy. Put here dou n by dou x minus dou m by dou y, it is y. So I get y dx dy. Clearly. Now the important point is limit. How we find limit of this equation for the integration. So here I will tell you this small part I just draw separately. Only that much part I am going to draw here, this one. Correct? Now consider a strip parallel to y-axis. Here I consider a strip parallel to y-axis. This lower end of the strip is on the line y equal to x square. This is the curve y equal to x square, and upper end y equal to x. So I get limit of y. What are the limits of y? Y equal to x square to y equal to x. And here you take a point 0 0 and above point is 1 1. You know that. So here x moves from 0 to 1. X varies from
0 to x equal to 1, and limits of y we get, y lower end gives us lower limit, so y equal to x square to y equal to x, upper end gives us upper limit. Understood? So I get two limits, put that limit, x equal to 0 to 1, y equal to x square to x, y dy dx. So integration of y, what is integration of y? Y square by 2, it is there, and limit x square to x. Now here we just evaluate this limit. 1 by 2 outside, integral 0 to 1, x square minus x raised to 4 dx. In place of y, upper limit, lower limit we substitute. Integration of x square is x cube by 3 minus integration of x raised to 4 is x raised to 5 upon 5, and limit is, yes, limit is 0 to 1. Put upper limit minus lower limit, I get 1 by 3 minus 1 by 5. Cross multiply, 5 this side, 3 this side. So here 5 minus 3 upon 15. Yes, I get 2 by 15. But here 1 by 2 is outside. So 1 by 2 into 2 get cancelled. I get answer 1 by 15. So we get RHS. Now try to understand LHS. If I draw the same figure here also again, the straight line and parabola 0, 0 and 1, 1. This point is A and this point is O. Then you get O to A and A to O. These are the two lines. This is our curve C. O to A and A to O. Correct? So along OA and along AO. So here integration over curve C f bar dot dr bar we write integration over OA f bar dot dr bar plus integration over AO f bar dot dr bar. Now along OA the equation of line is y equal to x square, keep in your mind, and along AO equation of line is y equal to x. These two things you have to keep in your mind. Okay. Now along OA I call that equation is I1 integration, and along AO I called it as A2. So here I1 is equal to integration over OA f bar dot dr bar is equal to the equation of line is y equal to x square, dy equal to 2x dx, and x varies from 0 to 1. Understood? Now from your f bar dot dr bar, it is x square dx plus xy dy. Put the values here. What are the values? X square dx plus xy dy means I get x square dx as it is plus x. Value of y is x square. So x square, value of dy is 2x dx. So here I get x square and 2x dx. Understood? Correct? Take dx common and integrate. I get x cube by 3 plus 2x raised to 5 upon 5. So my answer is, you just do the calculation. I get 1 by 3 plus 2 by 5. So my answer is here 11 by 15. Correct. Now along AO. Along AO I get y equal to x, dy equal to dx, and x equal to 1 to 0. Keep in your mind, reverse order, 1 to 0. Correct. So here do the calculation. X square dx plus x square dx we get, because xy dy is there. Here y equal to x we substitute, I get x square dx. 2x square I get 2x square. Integration of 2x square is 2x cube by 3. So my answer is minus 2 by 3. Upper limit minus lower limit. Upper limit is 0 and lower limit is 1. So I get minus 2 by 3. And if you solve this LHS, I get I1 plus I2. So 11 by 15 minus 2 by 3. Our answer is 1 by 15. Therefore, we verified Green's theorem or Green's lemma here. In the next example, if I take here a vector field f bar is equal to sin y I bar plus x into 1 plus cos y j bar, and then we have to evaluate integral over c f bar dot dr bar, where c is the ellipse. This is important here. X square upon a square plus y square upon b square equal to 1, z equal to 0. In fact, z equal to 0 we get from this f bar directly. So here f bar dot dr bar is equal to sin y dx plus x into cos 1 plus cos y dy. So you compare m dx plus n dy. M is sin y, n is x into 1 plus cos y. So dou m by dou y, derivative of sin y is, yes, cos y, and dou n by dou x,
Derivative of x is 1. 1 plus cos y remains as it is. Now find dou n by dou x minus dou m by dou y. So I get here 1 plus cos y, 1 plus cos y minus cos y. So our answer is 1. So dou n by dou x minus dou m by dou y is 1. Therefore, by Green's theorem or Green's lemma, integration over a closed curve C f bar dot dr bar is equal to double integration over r dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy is equal to double integration over r dx dy. Correct? 1 is constant and remaining part double integration dx dy is equal to what? Area of ellipse. So area of ellipse, because given curve is ellipse. Here you can check our given curve is ellipse. That's why I write there area of ellipse. If circle is there, we write area of circle. But here ellipse is there and we know area of ellipse is pi AB. So our answer is pi AB there. Correct? Now the next example I will take for divergence theorem. This divergence theorem is the last part of this unit. So after understanding the concept, you are able to solve the problems on divergence theorem. So evaluate double integral over s 2yz I bar plus yz square j bar plus xz k bar dot ds bar over the surface of the region bounded by y equal to 0, x equal to 0, y equal to 3, x equal to 1, z equal to 0 and x plus 2z equal to 6. So these many surfaces are there, three-dimensional structure. We use divergence theorem. Divergence theorem is double integral over s f bar dot n cap ds. We write this way, double integral over s f bar dot n cap ds. If you don't write n cap, then we have to write ds bar. So f bar dot n cap ds is equal to triple integration over v del dot f bar dv. This is our divergence theorem. Now given problem is a double integration and I have to solve that problem using divergence theorem, means I have to solve the problem using triple integration simply. Okay. So for triple integration dx dy dz is there. Find del dot f bar. Del f bar is we know and you know the divergence of function. In our first unit we studied divergence of vector function. Del dot f bar, dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. So just addition of that. Dou f1 by dou x. पहिल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x, दुसऱ्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y, तिसऱ्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू z. लक्षात आलं? मग आता इथे बघा काय येईल, डो f1 बाय डो x, पहिल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. पहिल्या टर्ममध्ये x आहे का? नाही आहे. सो डेरिव्हेटिव्ह इज 0. प्लस दुसऱ्या टर्ममध्ये yचा डेरिव्हेटिव्ह 1, z स्क्वेअर जसा तसा. प्लस तिसऱ्या टर्ममध्ये x z, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू z इज x. सो आय गेट x z square plus x, right? And limits are given here. What are the limits? X equal to 0 to x equal to 1, y equal to 0 to y equal to 3 and z equal to 0 to x plus 2z plus 6 असं दिलं आहे ना. So what is value of z? Z is equal to 6 minus x upon 2. 6 minus x upon 2. This is the value of z. बरं, आता integrate with respect to z. इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू झेड जर केलं तर काय येईल, एक्स झेड प्लस झेड क्यूब अपॉन 3. कळतं आहे ना, एक्स झेड प्लस झेड क्यूब अपॉन 3. इथे लिमिट टाका. लिमिट्स आर झेड इक्वल टू 0 टू 6 मायनस एक्स अपॉन 2. 6 मायनस एक्स अपॉन 2. करेक्ट. हिअर आय डीड इट. इथे केलं आहे बघा मी. मग आता इथे टाका अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. एक्स इंटू झेडची व्हॅल्यू टाका 6 मायनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/3 ॲज इट इज झेड क्यूब म्हणजे 6 मायनस एक्स अपॉन 2चा क्यूब म्हणजे 6 मायनस एक्स क्यूब अपॉन 2 क्यूब इज 8. 8 इंटू 3 24 dy dx. करेक्ट. आता इथे एक्सचा टर्म आहे. सो इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अँड वाय. देर इज नो टर्म ऑफ वाय हिअर. सो वाय यू कॅन सेपरेटली इंटिग्रेट. सो इंटिग्रेशन ऑफ वाय dy इज वाय. इन लिमिट इज 0 to 3. Its answer is 3. No problem. Now here integrate. Multiply x inside. I get 6x minus x square. Correct. What is integration of 6x? It is 6x square upon 2 and denominator 2 already there. So it becomes 4. 6x square upon 4 minus x cube upon 3 into this 2. It becomes x cube upon 6. Here 6 minus x raised to 4 upon 4 and already 24 present. So 24 into 4 it is 96. And
derivative of minus x is minus 1, so minus sign is here. Correct? And limit 0 to 1 dy. Simplify this by calci and you will get answer 24 point something, or maybe different. You just check your answer and tell me the correct answer. Okay? Now one more example on Stokes theorem we are going to solve here. Evaluate double integral del cross f bar dot ds bar, where f bar is x cube minus y cube I bar minus xyz j bar plus y cube k bar, and s is the surface. See the surface carefully. X square plus 4y square plus z square minus 2x equal to 4 above the plane x equal to 0. This is important. Above the plane x equal to 0 means it lies in yz plane. Correct? So yz plane is there. For dy and dz we required. Okay. Now here double integral is there and I have to use Stokes theorem, means I solve this problem using line integral. So integration over C f bar dot dr bar is equal to double integration over S del cross f bar dot n cap ds. This is our Stokes theorem. So this double integral, if you compare, this double integral we can solve using line integral. So for line integral I required f bar dot dr bar. So write down f bar dot dr bar. X cube minus y cube dx minus xyz dy plus y cube dz. But x equal to 0 means dx equal to 0. Substitute here. Dx equal to 0 and x equal to 0. What remain? I get only f bar dot dr bar is equal to y cube dz. Understood? Now y cube dz is there. In your given region, if I put x equal to 0, what I get? X equal to 0. This 2x also 0. What I get? 4y square plus z square equal to 4. Divide by 4. I get y square upon 1 plus z square upon 4 is equal to 1. It is ellipse. So use the substitution for ellipse. Y is equal to sine theta, z is equal to 2 cos theta. Line integral I am talking about, not the surface integral. So y equal to cos theta. सरफेस इंटिग्रलसाठी आपल्याला आर घ्यावा लागतो, पण इथे आरची गरज नाही आहे, कारण का आपण लाईन इंटिग्रल सॉल्व करतो आहे. सो वाय इक्वल टू कॉस थिटा, झेड इक्वल टू 2 कॉस थिटा. डी वाय काढा. वायची व्हॅल्यू कॉस थिटा आहे तर डी वाय काय होईल? मायनस साईन थिटा डी थिटा. डी झेड काय होईल? 2 कॉस थिटा डी थिटा. आणि थिटा हे पूर्ण सर्कल राहील की नाही? इलिप्स म्हणजे पूर्ण कर्व. सो 0 to 2 पाय. मग एफ बार डॉट डी आर बार काय येईल? वाय क्यूब डी झेड. वाय क्यूब डी झेड म्हणजे कॉस क्यूब थिटा. हे बघा इथे केलं मी, कॉस क्यूब थिटा इंटू डी झेड. डी झेड म्हणजे 2 कॉस थिटा डी थिटा. मग कॉस क्यूब थिटा इंटू कॉस थिटा काय होईल? कॉस रेस टू 4 थिटा. 2 कॉमन, 0 to 2 पाय लिमिट. आता इथे तुम्हाला यूज रिडक्शन फॉर्म्युला आहे ना. रिडक्शन फॉर्म्युला काय आहे? n-1, n-3, n-5 डॉट 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 n-2, n-4 आठवतं आहे का? डॉट 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 इंटू पाय बाय 4 जर इवन असेल तर, आणि 0 to π/2 साठी इवन असेल तर 4 टाइम्स घ्यावा लागतो, बरोबर. आणि पाय असेल तर 2 टाइम्स, आणि π/2ला हा 4 नसतो. इंटू π/2, π/4 नाही π/2. ओके, बरं करा सुरू. मग कॉस रेस टू 4 थिटा काय होईल? इथे 2 आलेला आहे, 0 to π/2 पाय झालेला आहे, तो 4 टाइम्स होईल. 4 - 1, 4 - 3 अपॉन 4, 4 - 2 इंटू π/2. हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर तुमचा आन्सर येतं 3π/2. बघा किती सिम्पल झालं. सिम्पल वेने सॉल्व करा अगदी सहजपणे. जस्ट सॉल्व केअरफुली, यू विल गेट युअर आन्सर बाय युझिंग रिडक्शन फॉर्म्युलाज. Once again read the reduction formulas carefully. One more problem I will tell you related to the great circle. Evaluate integral over C 4y dx plus 2z dy plus 6y dz, where C is the curve of intersection x square plus y square plus z square equal to 6z, z equal to x plus 3. आता इथे परत लाईन इंटिग्रल दिलं आहे. आय हॅव टू यूज स्टोक्स थेरम, means I will solve that problem using double integral by taking del cross f bar and its double integration. So our Stokes theorem we are going to use this one. The integration over a closed curve C f bar dot dr bar is equal to double integration over S del cross f bar dot n cap ds. क्लिअर करायचं आहे. डबल इंटिग्रल दिला असेल आणि स्टोक्स थेरम वापरायचा तर लाईन इंटिग्रलने सॉल्व करायचं, आणि लाईन इंटिग्रल दिला असेल स्टोक्स थेरम वापरायचं तर ते डबल इंटिग्रलने सॉल्व करायचं. मग करा सॉल्व. आता इथे डेल क्रॉस एफ बार काढा प्रत्येकाने. आय बार, जे बार, के बार, डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाय, डो बाय डो झेड. कर्ल काढता ना, तो कर्लच काढायचा इथे. 4y प्लस 2z प्लस 4y आय बार प्लस 2z जे बार प्लस 6y के बार होता. मग इथे येईल 4y, 2z आणि 6y. करा सॉल्व. हा डिटर्मिनंट तुम्हाला येईल 4i बार मायनस 4k बार.
बरोबर, इथपर्यंत आपण आलो आहे. आता गिवन रिजनकडे जा. गिवन रिजन बघा काय आहे. गिवन रिजन हा स्पियर आणि प्लेन याचं इंटरसेक्शन आहे. बघा मी इथे करून दाखवतो. हा स्पियर आहे आणि तो असा प्लेनने कट केला आहे. काय मिळतं? वी गेट अ सर्कल. बाउंड्री बघा फक्त. बाउंड्री काय मिळते? जर बॉल मधोमध कट केला तर तुम्हाला काय मिळतं? वरचा पार्ट हा सर्कल असतो. येतं आहे ना लक्षात? सो तो सर्कल आहे इथे आणि त्या सर्कलला म्हणतात ग्रेट सर्कल, कारण एक्झॅक्टली मिडलला कट असतं. आता इथे नीट बघून घ्या. x² y² z² मायनस इज इक्वल टू 6z होतं. तो या बाजूला घेतला LHSला. काय होईल? x² प्लस y² प्लस z² मायनस 6z. आता इथे परफेक्ट स्क्वेअरसाठी मी +9 आणि -9 केलं. दोन्ही बाजूला 9 ॲड केला. So here I get x² plus y² plus z minus 3 bracket square is equal to 9. So this is a circle with center 0, 0, 3 and sphere. This is a sphere with center 0, 0, 3 and radius 3. पण हा स्पियर कट झालेला आहे कशाने? प्लेनने. कोणत्या प्लेनने? z=x+3. त्यामुळे तयार काय झालं? दोन्ही मिळून सर्कल तयार झालं आहे. कोणत्या रॅडियसचं सर्कल? 3 रॅडियसचं सर्कल. इट इज अ ग्रेट सर्कल. बरोबर. मग आता इथे प्लेन जर दिला आहे त्यामध्ये झेड पण प्रेझेंट आहे. z=x+3. तर आपल्याला इथे एन कॅप काढावं लागेल. एन कॅप इज इक्वल टू ∇φ अपॉन मॉड ऑफ ∇φ. ज्यावेळेस XY प्लेनमध्ये स्पेस नसते त्यावेळेस आपल्याला हे करावं लागतं, एन कॅप काढावं लागतो. ∇φ अपॉन मॉड ऑफ ∇φ. मग यावरून फाय डिफाईन करा. लेट फाय इज इक्वल टू, बघा हा झेड दुसऱ्या बाजूला घेऊन गेला RHSला. काय होईल? x+3 मायनस झेड. त्यावरून ∇φ काढता येईल तुम्हाला. ∂I⁻∂φ/∂x. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर I बार काढता येतो ना. ∇φ इज इक्वल टू I⁻∂φ/∂x प्लस जे बार ∂φ/∂y प्लस के बार ∂φ/∂z. करा कॅल्क्युलेशन आणि ∇φ काढा. DDमध्ये काढला तसा. नंतर मॉड ऑफ ∇φ काढा, तो 1/√2 येईल. सो एन कॅप इज इक्वल टू 1/√2 I बार मायनस के बार. घ्या दोघांचा प्रॉडक्ट. डेल क्रॉस एफ बार डॉट एन कॅप. टेक द प्रॉडक्ट ऑफ दिस टू. डेल क्रॉस एफ बार डॉट एन कॅप. इथे I बार डॉट I बार 1, के बार डॉट के बार 1, पण इथे मायनस मायनस प्लस होईल. 4 + 4 8/√2 ॲज इट इज. राईट. आता वापरा स्टोक्स थेरम. स्टोक्स थेरम डबल इंटिग्रल इज इक्वल टू लाईन इंटिग्रल. बरोबर. किंवा लाईन इंटिग्रल इज इक्वल टू डबल इंटिग्रल इज इक्वल टू 8/√2 अँड ds इज देअर. हा ds म्हणजे काय? एरिया ऑफ सर्कल आहे. तो dy/dz असेल किंवा dx/dz असेल. राईट. सो एरिया ऑफ सर्कल, व्हॉट इज एरिया ऑफ सर्कल? πr². So our answer is 8/√2 into 9π, that is 72π√2. Understood? So we have solved almost all problems related to your whatever the doubts you get.